A very good morning to you all, my beautiful viewers. And this is One Life Breakfast Show, a show that we bring to you every Monday. You may visit 7 o'clock. Say recorded, YouTube. Sithi sikulotela yona emini ngabo 1 lapho eKazandamba. So namhlanje ke sithi ake siphinde sikubingelele. It has been one of those beautiful Monday where mina nawe siyahlangana. We've got a special appointment esinayo every Monday. Kanti ke ngizokuthatha ngibeke ohlelweni esinalo lwethu la namhlanje. Sizoqala ngalapho sithi motivation with Madi. Nakuyilapho sihluba khona udlubo ekhasini ikakhulukazi ngezempilo nanokuthi how you stay motivated. Mfana kwalokho ke bese siqhubekela phambili siphinde sibe neguest yethu lapho sithi celebrity guest. Sinayo ke guest yethu engizoyigodla igama layo izothi mase ingenile ngaphakathi ebese nayo ngiphinde ngiyayamukela. Emveni kwalokho ke bese sithi silvala kamnandi uhlelo ngepolitics talk lapho sithi khona no lasihleli khona no baba uZebulon uMr Tsoteti lapho ethi hard politics. Ilapho ke sizobe sihluba khona udlube ekhasini mayelana nokuthi ke kwenzekani kwezepolitiki ezweni sakheni. Kodwa ke ngaphandle kokuchitha isikhathi nokudeqa amagula ngoba ngimuki, I'll take this opportunity and give a man of God that is in front of me, Madi, please. So what? Yebo. Unjani mfowethu? Ngiyaphinjani. No, it's a beautiful morning, it's a beautiful Monday. Sibuya emasontweni. And everything went well. And it's now time for motivation. Without any waste of time, please introduce yourself to the listeners. Yeah, as we heard, Ikamalami, my name is Amidu Madi. Yes. I think I must say this. This is a man from Lego British Empire, Malawi. I'm sure you can hear as he is saying, maybe he has why man he privately, as he is going to leave his contact details as a hub. Without any waste of time, please, what is the motivation of the day today? Today it can be like a question. Yeah. That why we do go in church? Okay. Why? Okay. Why we go church? Mm-hmm. And it's not only church. There are so people who are going even in the mosque. Okay. Others they go Friday, especially those guys who are worshiping Muslims. Mm-hmm. Why they go in the mosque each and every Friday? Yeah. Why we Christians we go church Saturday and Sunday? Why are we going to church? Okay. Yeah, so there is some answers that I want to give you today. Why are we going to mosque? If you find good, why are you going to church? Or why are you going to mosque? There is one thing that is in common. Those who are worshiping on Saturday, Sunday, and Friday. Yeah. Okay. After this life that you and me will live, we believe that there is also another life. Yeah. Life after death. Yes, life after death. Sure. Even without even die, because we believe that when Jesus will come, when Jesus will come, we'll find other people alive. Maybe he's going to find you alive. Maybe he's going to find me alive. Yeah. Maybe he's find some other our kids alive. Perfect. So some will die, even those who passed away already. Yeah. But when he will come, those guys will rise up again. Yeah. So we go church, we go mosque, so that one day, we people, we do sometimes some wicked things, understand? We do our wicked ways. So church and mosque is trying to guide us to be in the way that God wants us to be. Yeah, so that is why you find that that's the reason why we go church, we go mosque. Why we are going there? We go there so that when we die,
Before we die, we have to fix our ways. That is so church is like it's our reminder. Yeah. It's our alarm to remind us, hey, God, anytime or anytime we are going to die, anything can happen to a human being. Yeah. Yes. Sike sasho nasencwadini engcwele kwathiwa akukho ukushintsha ngaphambili ngemva kokufa. Manje ukufa ukushintsha kufanele kube khona usesekhona emhlabeni. Ilento azama ukuyisho uMali namhlanje ukuthi masishintsheni sikhulumeni nenhliziyo zethu ngalesikhathi lesi sisesemhlabeni ngoba uma sesingale kwethuna kusena ukuthi siyawuphenduka. Kanti ke siyathemba ukuthi mhlawumbe nawe lapho ukhona usalalele lo hlelo, you are feeling motivated, uyakwazi ukuthi uphakame nalapho ohleli khona. Kanti izithi zona noma zenzeka izinto ebese uyabukela lapha, uyapressa u-like, uyapressa u-comment, uyapressa u-subscribe. Uphinde ungakhohlwa nokusharela abangani bakho, basharele abangani babo. We are Umabo Production on all social media networks. Ila uzosithola khona. Sihleli sikhuluma lezi ndaba lezi. Mntamkhulu, you are talking a beautiful subject okhuluma ngayo, because most of the people are very confused when it comes to why sinamasonto or why are we going to church. But now, since uyibeka etafuleni kanje, I'm sure each and every one of us can hear why is it so special in Sunday. Yeah, church is something good because it can make us, when the preachers are preaching, when the teachers there by the church are teaching us, it helps us to live our wicked ways. To prepare, it can make ourselves to be prepared for the new life that we are waiting for. Yeah. Because the problem, even what we are facing today, there is a day that all this problem is going to be taken away when Jesus will come. Yeah. So that's why that's why we are having a lot of churches. That's why you see people going to church. Yeah. The reason is one, these people, they want to be saved one day. They want one reason. Apart from, of course, people, they can have different views on this, but the most common thing, people, they want to be saved one day. Yeah. Although Satan is trying to do his job. Yes, trying to try to discouraging us. 1, 2, 3. Correct. But the main reason why we go church, people we go church, so that we know that one day this life, our life is going to be ended one day. So we go so that we can prepare ourselves. Correct. Without preparation, which means it's like I can put in another way around. It's like when we go to school. School, when we are in the class, when the teacher is teaching us, we know that one day what we are learning today, we are going to have a test. Yeah. And that test, it will make me to pass or to fail. It depends on you. Yeah. Same applies to church. Umfundisi or the pastor can teach us the word of God. It's up to you, it's up to me to take it or to leave it. Yes. So it will be your side. It's up to you, it's up to me to take it or leave it. Yeah. Thank you very much, Madi. Please give out your contact details, your handles. Last week we forgot to give your handles where people can read. You can find me on our channel on YouTube, One Life Breakfast Show. If you go there, you find our all episodes that we have been bringing to you each and every Monday. You can find me also if you want to talk to me privately. There is a number 064 982 1397. Then you're gonna find Amidu Madi. Thank you very much for coming to the show, my brother. It has been a very good blessing to have you at the studio.
Babukeli ke siyabonga kakhulu kusikhulumi sethu esisanda kuphuma lapha abathi umadi ngemotivation athi wasipha yona nangenkulumo emnandi lapho bekade ehluba khona udlubu ekhasini esitshela ukuthi kufanele sazane noNkulunkulu sisesekhona emhlabeni ngoba siyafika isikhathi lapho ukuthi khona asisakwazi ukushintsha nokuzobe kungale kwethuna. Kanti ke siyaqhubeka njalo nohlelo njengoba sike sathembisa ukuthi sinesihambeli sethu esiphezulu kakhulu namhlanje. Uhlelo lethu luthande ukuthi lihluke lune guest, celebrity guest, nokuthi insizwa lena esiyazi kakhulu kwezakaqeda isizungu lapha filming industry. Uya actor, uya director, wenza yonke lento kodwa ispecifications sakhe esikhulu kakhulu, it's a writing. Kodwa ke ithi mina ngangeni kakhulu kuye, uyena uzongena abese ayazichaza ukuthi ubani owenzani kuphi le ndawo. Sihle. Yebo sibona. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila. No, thank you very much for coming to the show. Siyabonga ukuthi sibe nawe. Ngizocela nje ngaphambi kokuthi kwenzeke okuningi usintroduce nje kubabukeli, ubatshela ababukeli igama nesibongo nokuthi mhlawumbe uhlala phi, then we get to ukuthi wenzani kule industry of entertainment. All right. Sanibona mabukeli. Yeah. Igama uSiphesihle wakwaNgomane. Yeah. Yes, I'm a semi-extrovert. Yeah. Yes, I'm a semi-extrovert. Ngiphume emndeni 6 years of age. Ngizalwe 1997, 22 zaka December. Yeah. Yes, briefly nje on my background, educationally ngiphume eMseni, Kingswood Thini, then high school yami ngayiqedela le naleli high. Then tertiary at Richfield and Sakhive. Yeah. For film and script to screen. Okay. Yeah. Hayi uyabona indlela oyishaye ngayo kucacile ukuthi hayi uyinsizwa ngempela. Kube angikwazi kangcono ngabe ngithi mhlawumbe welusa nokulusa mhlawumbe ubuya einkomeni indlela oyishaywa ngimlela ngayo. Hayi kodwa ke inhle kakhulu introduction yakho. Ngiyathola lami usintroduce ukuthi umuntu eyikhathi zenjabulo wazalwa sekusondela uKhisimusi. Yeah. Nokusho ukuthi umuntu ohleze ejabulile ngaso sonke isikhathi ngoba phela nokuzalwa kwakho environment nokuthi uzalwe ngaliphi ilanga kuyayidala injabulo empilweni yomuntu, kuba ne-impact ekukhuleni kwakhe. Yebo kuba ne-impact yona. It's not necessarily the case ukuthi you're gonna have control over ukuthi mhlambe ama-environment ozalwa kuwo imaphi regardless of ilanga. But yeah, by nature most of the time umuntu ojabulile avela ayafika amalanga lapho khona ilanga Engafani. awafani vele kunjalo inature. But nje ayisizi most of the time umuntu nje ongekho moody. Even if nje ilanga ngekho right, if you wanna reach out to me, Sure. no, you can't reach out to me. Young confrontation within me, beg eceleni, even conflict. Yeah, and then after you reach out to me, then Okay. convince you. As umuntu ozalelwa futhi okhulela emndeni ohambe waya emseni esikolweni, ile ikolwe abantu bebeyibukela phansi bethi ngathi mhlawumbe ayicacile, bengaboni ukuthi kungakhona abantu ababuya kuleso sikole abanempumelelo, abangabanempumelelo, but somehow you manage. Lifike kanjani ubizo lokuthi wena ungathi hayi mina ngifuna ukuba yiphoyisa, mina ngifuna ukuba a nurse, a doctor or in, but strictly you choose the entertainment industry? Okay, so how the entertainment industry desire passion yakona came about. So I once wanted to be an engineer. Okay. Yeah, during my upbringing. All right. Yeah, and so somehow the writing has been with me since I was born. Angeke ngize ngisho ukuthi ngizothi iqale nini. Yeah. Ngizosho ukuthi izalwe nami because umuntu engikhule nje abhala from the poetries, ama lyrics, up until ngibhala ama short stories inspired by the Prison Break, the series I used to watch. Namanje ngisayibheka a number of times. Very nice show. So yeah. So there are rumors that umalume uke waba ngoba industry nayo ngubani ba ube wa influence me
yes, he was an influence, but Sure. not entirely. Abantu bayadideka bathi no, umshana naye ufuna ukukhula. Sure. Yes, uya-inspire, but isinqumo engisithathele mina leso ukuthi ngibe within industry. Indlela engihambile because nami ngabuzwa umalume, one of the challenges I once had nomalume uSifiso. He asked me ukuthi, are you sure? Yabo. He told me Zubalekile. am I sure ukuthi ngifuna regardless ukuthi wayecabangani wayezwa ingami uthando kukhulu kakhulu. It's not about ukusebenza nabantu ukuthi amagama amakhulu, it's about ukufulfill i-desire yakho. Yeah, it's about ukufulfill i-desire. There's probably a student that is sitting there, mhlawumbe uyafunda esikolweni, high school, whether use university, unalo loluthando lwale industry. What can you say wena njengomuntu nawe that got ama advice from umalume wakho uSifiso ekubuza ukuthi are you sure? Wena, what can you say to a student that is sitting there mhlawumbe naye uyafuna ukungena kule industry? Ngizom-advise nje ukuthi na ungena nge-passion, ngena nge-talent, ne-dedication, punctuality, precision, accuracy, before anything else. Yeah. Discipline most of the time. Also your respect. And there might be challenges, there might be, but it's a very challenging industry, that's right. But now the thing is, you have to be sure first. You have to be sure ukuthi ufuna ungena kuyo, because isikhathi nasiya umuntu ujika change ethi no mina ngifuna ungena la. Isikhathi umuntu uyashintsha vele. I'm thinking ukuthi umalume wakho wayengakufaka ehlathini ngempela. He wanted to be sure. I know Usifiso Balaleli. I know him. He's one of the actors that I've worked with. I created them from scratch. Usifiso ekhulunywa ngaye. I know him. His acting is very good, and abantu ba umuntu othandwa abantu in such a way ukuthi ngathi mengisebenza naye umalume wakho. First performance esaya kuyo siyo performer. There was a program ababethi Ishashalazi theater practitioner. He got ilentuzana lapho i-director ya-volunteer kulo mfana ngifuna ukumusa esikolweni. That's how good he was. Yeah. But after all, naye kunama-challenges ahlangana nawo as nawe umenshina emntwini ukuthi osemncane osafuna le industry makakhule, njengoba ngisho mina ukuthi uyangikhumbuza ukuthi how difficult this industry is. We cannot lie in front of Amehla man. Simple industry mnandi. It's a very difficult industry because nowadays kusebenza kakhulu ngama-connection. Sure. Bakhona vele abafortunate abangene ngama-qualifications ngendlela ezi-right, but most of the time there are so many especially acting, there are so many dirty ways abantu abangena ngazo. Like the things you hear, abantu director, the writers, the producers. It's something that has never happened to us, but it's something common. Yeah, it's ngazwela ngayo but iyenzeka common. So ungena komuntu if fortune ayifani. Yeah, it varies. Yeah, so mina ke ngumuntu othi ozakhela employment from the writing, because I initiate iSpan by writing. By that, the project is oqasha abantu abaningi. That's how far writers can go. Do you understand what I mean? Yeah. So fortune varies, but if you are gonna wait for employment from the production house, especially as an actor, you're gonna have in some cases you're gonna have a problem. You understand what I mean? So I would say it's more or less easier as umuntu behind the scenes. Sure. Practically a writer. Umuntu ozongena behind the scenes ukuthi athole isibani because umuntu osiqalayo. Yabo. If ever ane team nje egrand, angasiqala isibani precisely ba work nje uma pre-production phase ne team. Umfuyi wamatshe abanye abafokazana befuya inkomo.
kodwa yena wakhetha ukufuya amatshe. Kodwa ke kumnandi kanjalo ke namhlanje e-studio njengoba sikhona ke lapha sithi siyaqhubeka siyakhuluma naye, nawe qhubeka lapho usilandele enkundleni zokuxhumana ebese usharele nabangani bakho, press like, press comment, siye phambili nohlelo lwethu. Msindazwe, manje lapha usungenile industry, wena into ongayitshela umuntu ukuthi iza challenges engihlangane nawo mina industry. I know it's not easy njoba ngisho ukuthi nami I'm one of the people abafika kule industry acting. They tried this and this and this did not work. Apart from what you've already mentioned, the difficult part ukungena ku industry, it's ukuthi ungene kungekho umuntu mhlawumbe omaziyo ngaleyo ndlela ukuthi angakuthatha akubeke lapha ya endaweni ephezulu. Kukuphi la ungathi wena i-advice yakho noma mhlawumbe ubunzima obukhona bukuphi kule industry? Okay, from my journey, unzima ngiface la sekubonakala khona ukuthi no manje ngikhetha from 2017. Sure. So actually I three ama challenges, ama level ama challenges I'm facing even from within. So first 2017 ngena apply for filming. Ngihambela edrobheni and apply for ama leaderships. Where can I find the film and television production programs? I remember 2018 bangibiza for apply for in leadership of EVU Productions. So what happened there? Ngayobeka nje CV. I think within a week ngahamba nje kayi-4 ngifuna feedback. And ngaya kusewa NYDA ngifuna isibani nje sefilm. Nothing else, just film. Ngajikiswa amabhilidi kuthiwa nge-floor 11, floor 8, floor 7, floor 9. Ngagcina nje sengiyehla intaba and ngagcina ngena nase Johannesburg Theatre. Those phases were back around. Sure. Then the second phase is from within the family. In addition to Malumangbo's, are you sure? I had people in family in the it's not a stable job in this. There's no stable job in the industry. I don't think people believe I'm called with someone by understand the industry in as much as in Zima, there are stable jobs. Most of the time, yes. Most of the time, the jobs are technical. Your lighting departments, in the camera departments. You can get a lifetime contract, provided how good you can be and how respectful and disciplined you can be. You understand? So the challenge is different. I perceive them in different levels. This one is I-Train. Then the last one was within the industry. So I've been working with people. There's this project after I graduated. I've worked with people about izinto from the onset. So the last time I was an editor, and then I was working with a director whom I won't mention here for just a reputation. So it happened with no success. No, correct. So magi editor was two. Mathola vele ukuthi ayikho right. Ngithena ngibuza abantu i-cameraman, even the director ukuthi imaphi ama settings asetshenzisiwe ukuthi kushuthwe. I was never answered because like even the cameraman did not have any clue ukuthi kwenzakala emsakazweni. Yes. So I faced some difficulties because it was me okay, why film kanje? I had to break down my frames whereby a person wearing the same color initially because but because of the lighting
but bekusetshenziswe i-strip light iya-reflector. I had to break down ama frames into 4 colors whereby ngibone iskipper manje siyellow, orange, pink, red. I did not even know ukuthi ngizothi yisiphi. Akekho umuntu ophendulile ukuthi besinjani lesa skipper, because people never had an idea. Practically they never had an idea what they were doing. Yes, and I even wrote a project where a single project where abantu kade ngisebenza nabo angazi ukuthi bebaziselela ekhaya just after I graduated. So angazi ukuthi bekuyini mhlambe running out of patience, but I had to look for my location, for my actors, all these things. People babuza mina of ama feedback ukuthi ngenza isponsor abantu abayi-10 it was really exhausting to a point of training. So industry ifuna coordination. If ever I'm right, I can't be a location scouter at the same time ngibheke nama act. I mean, okay, I can meet you halfway as a location team, but please also meet me halfway. You can't ask me for my feedback emsebenzini yenziwa abantu abayi-10. It's just really unfair. So that's the last phase of challenges any face the industry. Yeah, Msindazo siyakuzwa kakhulu ngakho konke okubekayo. Ngiyacabanga ukuthi nje mhlambe njengomuntu okhulele elokishini ozaziyo lezinto unazo ingcukacha la singakuthola khona. So we thank you very much ukuthi ufikile eshowini. So besacela nje ushare your handles where people can reach you if bafuna mhlawumbe ukukhuluma nawe or want to discuss some few things or pursue whatever dreams, advice nje. Just give out your contact details, your handles where they can reach you. Okay, socially I have very few handles because I often don't have time to get into my socials. Just Facebook, Space Money, Facebook. Yeah, Space Money. And then in WhatsApp, it's 076 788 6786. Nyapinda 076 788 6786. Gmail address ngomanesihle97@gmail.com. Msindazo siyabonga kakhulu for coming to the show. Ngathi konke kungahamba kahle on your career nakuyo yonke into oyifisayo. Continue nje uhlale ubambezele nje emsebenzini wakho. Definitely na kanjani something will come up. Okay. Thank you very much. Siyabonga ababukeli ke njengoba nazi ke seniswile ukuthi hayi nayo insizwa isiyaphuma. Sesihlabela phambili ke manje sesiyokhuluma lapho sithi politics talk no Zeplon ubaba umnumzane uTsotetsi nokuyindoda ehluba udlube ekhasini kakhulu ngeindaba zezepolitiki nokuthi kwenzekani ezweni sakhile mayelana nezepolitiki. Siyazi ukuthi ingosi lena oyithanda kakhulu kunazo zonke ezinye ingosi, kodwa ke manje sithi phezulu kwendaba. Manje ke babukeli sekuyisikhathi sengosi yethu emnandi kakhulu lapho sithi khona politics talk, hard politics nensizwa abathi ubaba uZeplon uTsotetsi. Insizwa yale kude eindabeni ezikude ke, kodwa ke ngaphandle kokuthi ngichithe isikhathi angidedele yena mnumzane wami. Ninjani Nkosi yami? Hayi siphilile mfowethu, ngiphilile. Hayi umusa nje kaThixo sesengakithi kumsombuluko ekseni. Yonke into isemnandi. Sibonga mfowethu. Yeah, sibonga mshelo. Iphinde kwaba olunyelwa lolu suku lokuthi sizobeka indaba ezithebeni. Ababukeli seriyazi dume ngabe kuyilesikhathi sisuke sizothi masilethe inkulumo ezimnandi mayelana nezepolitiki. Kodwa ke singakakwenzi lokho ukuthi singene endabeni, ngizocela nje ukuthi mhlawumbe wena kube wena osintroduce ngokwanele kubabukeli, ababukeli bazo ukuthi bakhuluma nabantu. Greetings babukeli beMabo Radio la kwi One Life Breakfast Show. uZeplon the political commentator, the political analyst. Into ngayisho nje buckle up, we're taking off. Sekonakele, let's take it off vele siyibeke ithebeni sidle manje. Mshengu
over the weekend I have struggled ngithola indaba ngapha nangapha. I've once fled ngelinye langathi ipolitiki inenkinga ifana nephupho. Hayi ngempela ifana nephupho. Yeah. Uyazalwa ufe in 5 minutes. Yeah. Uphile impilo yakho yonke ka 90 years uyiphile in 5 minutes. Yeah, 5 minutes. That is politics. Sure. Now, Mshengu, I was struggling ukuza the subject engifuna ukuyidiscuss. There was the ICJ order ekhiphile. Then kwaba nalento Mshengu unyaka wama elections. Yeah. Now kuleli viki i-weekend le esiya kuyo ye-3-4, then it's a voter registration. I think Mshengu ukuthi mangicabanga ngathi no, this is of critical importance ukuthi maybe we can just overlook lokhu over mhlawumbe abo ICJ orders abawa delivery. That can be discussed later. Lena Mshengu ibalulekile before our show next week iyobe sidlulile i-voter registration, of which we assist with the responsibility Mshengu ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi let them go ba-register ukuthi malifika lolu suku lolo lokuthi nabo bayokhetha bazithole bekhona ebhukwini ungajikiswa ulapha kuthiwa hayi asitholi. Yeah. Now Mshengu, but then more so kwafika into ngathi the previous week bekurejistwa abantu abahlala kwi diaspora aba abroad. Ithe IEC mayiflega lento wathola ukuthi the numbers have grown. Yeah, ashuthe up ama number abantu abaregistered. I think lolu khetho lolu ka 2024, yeah, that is 30 years from 1994 Mshengu. I think maybe if we can flag ukuthi most of the liberation movements uma ethatha amazwe ethola ama independence from 20 years ayaqala a fade away. Maybe ours is a bit different. Ours siku 30 years njengamanje, but uyabona ukuthi umoya uyavunguza. Hayi uyavunguza mfethu kulo 30 years njengoba abantu ingathi kunesasasa elivelile lisha njengoba abroad abantu bekhulile abantu abathi no, we want to participate. Yeah. Kule process yokuthi izwe lethu libuswa kanjani. However, ngithintwe kakhulu indaba ebilokhu inkinga maybe ye youth yethu. Othola ukuthi kuna le voter apathy. Othola ukuthi i-youth manithi yini lokho. Even if Mshengu ulalela ubuka nje uhamba estradini, it's very difficult ukuthi uthole i-youth maybe born after about 2000 or 2000 or even 1995 bekhuluma ngepolitiki. Because now into enzima Mshengu ukushintsha izwe. Yes, akusipolitiki, but you need the state power to change izwe. You cannot ungaba nawo amandla lapha nalapho ube nemali, but ukushintsha izwe nje ulishape ngendlela ofuna libe yiyo. You need to strive for a state power, then you can influence ama policies athathwayo ukuthi izwe lakho libheka kuphi economically, politically and otherwise. State power esikunceda ukuthi wenze leyo nto leyo, une influence globally, une influence with geopolitics eyenzekayo emhlabeni. Hence usibonile nathi isikhathe igxathu saba ne influence of what is happening in Israel and Palestine. Then we are the ones who have stood up and say no, it can't be. Let's take the issue seriously at The Hague with ICJ. Thinta lendaba esibonayo ye-genocide ofuna ukuqedwa umphakathi uthile. Now Mshengu, why I am touching on that thing, ngithinta ukuthi i-youth ikwazi ukulinka lezi zinto, because i-youth yethu ngiyibona ingathi yazi izinto in silos, yazi lokhu kodwa ingakwazi ukuconnectana lokhu ukuthi
ufike connected lezi zinto umfowethu Sihle ufike wakhuluma nge-industry i-guest yethu ngayizwa I'm not much into le industry kodwa kuthe mayeyilinka ukuthi lokhu nalokhu ngathi hawu uyahlangana zona lezi zinto lezi now yafika lento ukuthi hey i-youth yethu even politically ayikwazi ukulinka lezi zinto ukuthi maybe even umsebenzi owutholayo is much influenced by politics because the environment ebakhona la ufuna ukusebenza khona i-politics ine-influence lapho kulezo wherever you go to church you will find the politics ekhona. Our lives are politics. Yes, impilo zethu ziyipolitiki inkinga yazo. Then now for ukuthi sithole i-state power is through ballot. It's through ballot ukuthi let's go sivote, but the way it begins is whereby you have to go register so that you can reflect we voters role. Now unepower ke nje manje uhamba ngayo ungaqhosha nawo lokuyiphethe uthi hayi nginepower yokuvota nokungavoti ungathi unepower kuyikuthi awubhalisanga nokubhalisa. Now njengoba ngifuna ukukhuluma kule youth le it's high time youth you will remember mshengu from 1994 umuntu ozalwe 1994 una 30 years indoda ephelele umama ophelele osemzini wakhe uma ngabe ekhethe ukuthi aye emzini wakhe hayi umuntu nje usephelele ukukhalwa kuhayizwe kakhulu mayike wasishiya ukuthi ese umuntu ephelele asishiye kangaka. Now mshengu these people bane responsibility yokubamba iqhaza ezweni ukuthi economically kwenzeka kanjani through influencing ama policies maybe abanye abantu abafuna ukuba involved in maybe with party politics but I've once said I'm not into party politics I'm into politics. So now by so saying I'm not advocating ukuthi bajoine amaqembu epolitiki nane. You can be politically involved and active ngendlela eyiningi ube activist nje ukuthi awujoina ube ukudla kubo bonke amaqembu epolitiki emfuna ethi hey nangu usibanibani nangu siyamfuna ezela kodwa knowing indaba yakho you don't need a political party okuzoba ukuthi ikuvalele kuleli kopi layo okuyikuthi uzosithola mshengu kuyikuthi ikuvalele kopini kunalento abayibiza abayiflag igama lakhona i-cult personality kodwa ukuthi kuzofuneka mawungena lapha yakuno leader wakhona okufanele umdumise noma ngabe nangumuntu uyambona ukuthi uxakileke thereby bazokutshela ngabo democratic centralism ke ukuthi hayi amagama amakhulu lemshengu but noma ngabe uyiphikisa wena ke uyasizwa with the responsibility yokuthi ugijime nale mandate sekungeyakho. So i-youth maybe ukuyikhulula kulezo zinto ngikhuthaza ukuthi i-youth kube ukuthi iba informed ayifundi i-youth mshengu by ukufunda mshengu hadolmini indaba yaseClyde sina I always argue ukuthi esikoleni mshengu ufunda lapha ko first year uyofika ko grade 12 hayi basafundisa ukufunda la hayi awukafunda mawuqeda lapho kufanele uqale ufunda ungazongitshela ngendaba yasesikoleni ukuthi ungese sibanibani wayithini yike university kufike kuthiwa wenze first year anithi ke mshengu nasesikoleni mawuqala esikoleni bakuthiwa first year sewuyafunda ke mshengu la sekuyima ufunda uyabona mawungitshela ngento ukuthi usu independent after usewufundisiwe ukufunda uyifundela ke manje hayi ngiyakuzwa ke manje ukuthi uyabona lensizwa akukho into ekade impressurize impush uyithathele yena le decision wathi yazini lezi incwadi abayivalile I think maybe the perception yokuthi umuntu omnyama mawufuna ukumfihlela into kufanele uyifake encwadini maybe must be a thing of the past. That must be a thing of the past. Fihla into encwadini wena uzobona inkinga ozobhekana nayo awuzukuyithola
awuyithola leyo nto leyo ngoba sefundile umuntu omnyama. now this should be i-revolution mshini. Yeah. Mawahlehla before ilento before sithola independence that is 1994. Abantu abaphuma ngale ka94 mshini bazokutshela ukuthi mabevota bathi sisuka kude naleli qembu kwenze ukuthi nokuthi nokuthi lamaqembu esiwavotelayo sisuka kuphi nawo. But umuntu after 1994 uthini kuye? Akayazi lento yakhe ukuthi wena usehlathini kwenze kanjani kwafa abafowenu omzala wayengempela akayazi futhi kwakukhona okwakufanele afike eqala. yebo. Now the revolution must be different. Even one of my political parties, uma ekhuluma, maybe let them talk a different language. You can't do to Kumbuze 1969 no Morogoro, Kumbuze. No, it can't be mshame. That is not relevant to umuntu ozalwa. That's why these people, EU, they are so distant. Abafuni kwazi, and thereby then, into ngengayifleka last mshame. I-census ka-2022 ikhombe ukuthi siku-62 million. Yeah. Then I was worried ngalo 62 million mshini ukuthi in terms of this 62 million at least abantu othola ukuthi they are eligible ukuthi bavote. Maybe let's say by towards 30 million at least. Eligible ukuthi bavote in terms of iminyaka yakho, eligible ukuthi bavote in terms of ukuthi they are registered ukuthi bavote. Now uthola ukuthi lesi simo senzani mshini. Uthola ukuthi abantu makuthi kuyacalculate overall ukuthi bangaka abantu abavotile. Usithole unabantu abagijima lapha ko 10 million or 12 million to 15. Now lokho kureza amaflag athile ukuthi laba bantu abawu15 out of that will be a quarter ye 62 million. Yeah, that is almost a quarter ye 62 million. Now illegitimacy will begin to be questioned ukuthi illegitimacy yakho government uma ngabe wena abantu abakuvuma ukuthi baphathe kuyiqota ye 62 million handled Wenzani? labo bantu abathathela labo bantu abawu 62 million le kusho ukuthi le 45 million 47 million ithathelwe yilabo bantu abawu 15 million i-decision of which even that 15 million is not necessarily ukuthi ivotele this one party egovernayo. I-one party egovernayo maybe izolida yona out of this 15 million ithole 7 million. Yeah. Sure. Kuyinkinga lokho uma ngabe because I was expecting ukuthi maybe sizobona even electoral commission IEC in this case. Kunama road shows akhuthaza abantu just before we were registered. Uyabona ngoba is not enough ukuthi uyithathe for granted ukuthi umsakazo nizokhipha khona indaba ukuthi hayi kwenziwani ngikhiphe ema-TV. Uyazi kule era mshego abantu abasenandaba nama-TV. Hayi abayibukeli izinto zama-TV nemisakazo abantu. Abekho abantu bayibukelela lezi zinto yini mshego ishole o-Netflix nani o-YouTube bahlala lapho bazoyibona phi bazomshela because it means even abo IEC they must move with the times. Babona ukuthi igenge eningi siyithola lapha kuma YouTube bangene nabo bathephe ilaphi bangene phakathi uthi uyangena nje indawo ongena kuyo ubathole bekhona bekhuluma ngalezi zinto then that hype iyaphakama mshilo iyaphakama ebantwini ukuthi yazini mhlawumbe ake siye siteste lento ukhulume ngezinto ezibambekayo we-youth. I-youth ikhuluma nge-economy mshelo. Abantu abancane man bafuna izinto ezibambelakayo othi mawuzithengisa uyi-political party
khuluma phela ngeinto ezibambekayo ukuthi ngimusha nje mina why lokhu ngitshela nge-liberation movement ngomkhonto ukuthi wasehlathini game it's not relevant ngifuna ukusebenza nginempilo ahead of me okuyikuthi ngifuna i-unfold the way mina ngiyiplane ngakhona angifuni impilo iwele kimi uyithola ukuthi dictator ukuthi akube njani mina ngifuna ukudictate ukuthi impilo yami ngiphuma esikoleni ngifuna ukuthi kube nje after isikhathi esinje sengilapha then ngalokho mshini will be able to break icycle yani mshini yokuthi iyouth ithi mayiqala ukusebenza ithole kufanele iyovala ikhala abazali abangazenzanga yes. Now that cycle uma ngabe singa address this question iyohlala nathi will be in a vicious cycle mshini othola ukuthi ayikhululeki ingane zakho ziyolungisa ukuthi wena awakhanga wena hayi ngisayokwakhela ubaba indlu ini wena uyiqala nini eyakho impilo uyiqala nini eyakho impilo ukuthi uye phambili kube ukuthi nezakho izingane azizi ukuyithola lapho kuyikuthi zithi ethi ubaba abafowethu basesesikoleni umzali akabhekani naleyo nto leyo umsebenzi wakhe umzali ukuthi abhekane nalezi afundise zonke izingane zakhe ziphume esikoleni kungabi ukuthi kunengane endalo kufanele ibuye izobheka abafowabo ngoba manje uzoba nezingane ifamily engabalansile lo omdala akakwazi ukuqhubeka uzothi hayi mina ngabheka abafowethu mangiqeda kwenza yikho ngibona mina ngizangikwazi ukuqhubeka nokufunda so that cycle mawukhuluma ngayo kwi-youth ubreak that cycle then you are able ukuthi manje sibe yini isizukulwane esiyaphambili lokho ukuthi ubheke emuva ubheka emuva by your choice not by force by your choice not by your choice ubheke emuva ngesinqumo sakho hayi ngenkani ngoba kwenziswa ngenkani sikuleso sikhathi ke siyazi ukuthi sisase dinga indaba ebalekile kakhulu lana nobaba wethu uZebulon nobaba uTsotetsi ke okufanele usenzele khona ke wena njengombukeli uqhubekisa ipage like comment subscribe and share with your friends. Mhlawumbe mnumzane wami sesiligoqa nje uhlelo lwethu sesiyela ngasekugcineni lo mbuzo enginokubuza ukuthi manje siyabuza umbuzo obuya kithi mhlawumbe owakho umbono mayelana neindaba zezama social grant izwe kufanelekile ukuthi libe mhlawumbe nezinto ezinjengama social grant ngangokuthi somphakathi sesithembela kuwo izindlu zoxhaso imali zeqolo size sithembele kuwo ngaleyo ndlela owakho umbono uthini kuleyo nto mshini no uyabona istate esiba yi-welfare state mshini siyinkinga ngoba umnotho awuzokukhuliswa ukuthi uhulumeni uzothi hayi nginipha imali ukuthi ngizokwazi ukuthola intela nemali enginipha yona no ukukhula kwe-economy mshini ukhuliswa ukurevampa i-production kwi-manufacturing kahle kube nani uthola ukuthi at least abantu okufanele bathole umndende abantu asebebadala mshini asebengekho esigabeni sokusebenza yabona indaba lezi zezindlu nani angabuzani indaba yezindlu angabuzani indaba yokuphaya izindlu ngoba manje le nto ngathi ithatha i-responsibility I once flagged le nto mshini ngathi nginenkinga yalezi zindlu zokuphiwa ngoba izindlu zokuphiwa by its very nature maybe the criterion that they use ukuthi bakuselect ukuthi you qualify for lendlu ikhombisa ukuthi umuntu oswele le criteria nabayisebenzisayo izothini mshini bazokwakha indlu lana kube igroup yabantu abaswele bahlale bodwa
La kunenkinga abahlalisa abantu abaswele ubahlalisa nje bodwa ndawonye. na ubona mabethi bayideveloper ke kuyikuthi mhlawumbe omunye uthi haya ke ngivuse isiphaza isiphaza kuzothenga ngoba sinalutho Akekho umuntu osebenza. ubani uzothenga leyo nto yakho wenzeni uthathe abantu wabaclassifya according ukweswela noma nokuba notho kwabo. So I'm not into that shit. Lo ke umbono wakhe babukela usekuvezile. Hayi cha nami ngomunye wabathi angihambisani nakho. Asithole imisebenzi bakithi. Asingatholini into zoxhaso. Asithole umsebenzi sikwazi ukuzenzela izinto esizifunayo ngesikhathi esizifunayo. Kodwa ke mbukeli sekufike lapho ukuthi sithi sinqunywa amakhanda ziyekwe ngokuba indaba kayipheli. Uzobe ngaphambi kwalokho ashiye ingcukaxa zakhe lapho itholakala khona enkundleni zokuxhumana naku social media yonke leyo nto nama phone numbers. Iyatholakala lapha ku 0733 099 063 ubuye ungithole ku WhatsApp on this very same number. Ubuye ungithole ku number ethi 0766 9386 53 nakuye ubuye ungithole ku WhatsApp. Ungabuye ungithole futhi na ku Facebook ngoZep Illuminati. Yeah. Ayike bantu bakithi ke indaba kayipheli nje baba isikhathi esishilo sesingamakhanda ziyeka. Siphinde sihlangane futhi ngokuzayo evikini elizayo sidinga zona indaba ezimnandi. Siyawuphinde futhi siqinisekise ukuthi siba nesinye futhi isivakashi sethu. Siphinde sibe nazo inkulumo zepolitiki, siphinde sibe nayo futhi nayo imotivation njengoba kwenzekile namhlanje. Okungasiza ke nje manje ukuthi wena uhlale ulindele ukuthi enkundleni zokuxhumana sixhumane nawe. Sazise futhi nanokuthi singenza kanjani kangcono. We're signing out.